The global program on nature-based solutions promotes climate resilience in mountain regions by utilizing natural processes for infrastructure and services. This approach benefits communities and ecosystems, particularly in Central Asia and the Caucasus, regions vulnerable to climate change and natural hazards. To address these challenges, the World Bank and GFDRR, supported by Austria and Switzerland, organized a technical deep dive in Innsbruck, Austria. Science-based or evidence-based information is key. And here, with the participants of the workshop, we provide evidence on nature-based solutions that worked or did not work in our areas. The event brought together participants from Armenia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Tajikistan, and Uzbekistan to explore NBS applications for managing mountain hazards, such as avalanches, landslides, and soil erosion. Да, у нас основные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, особенно в этом году, это паводки, весенний период, когда идет обильное таяние, обильные осадки. На данном мероприятии мы видим очень много интересных технических решений. Վերջերս մենք մեր երկրում բախվեցինք մի շարք խնդիրների, որոնցից էր գետերի վարարումը, որ քաղաքային հատվածներին մոտ տարածքում էր եւ մարդկային վնասներ ունեցանք, նաեւ տնտեսական, նորագույն տեխնոլոգիաների եւ Ավստրիայի հարուստ փորձին, ինչպես բնահեն լուծումներով կառավարել հողերը եւ պաշտպանել շրջակա միջավայրը տաքացող կլիմայի պայմաններում. Over 4 days, participants engaged with presentations by Austrian and international experts, field visits and interactive sessions. Day 1 featured introductory remarks and expert presentations, followed by site visits on day 2 and 3 to locations like Nordkette Innsbruck to learn about protected forest functions and technical measures for avalanche protection, Absamer Vorburg to see forest restoration from wildfires, Seigersbach to learn about debris flow response and restoration, and Hagenhai to explore altitude afforestation techniques. Очень важно увидеть те работы, которые сделаны именно в Австрии по реабилитации лесов и план управления вот этих лесов и реабилитации пастбищ. Организованный семинар со стороны Всемирного банка по техническому управлению, по углубленному техническому изучению с использованием природных решений был, на наш взгляд, очень продуктивным. Здесь особенно были сделаны акценты на те решения, которые используются в мировой практике, вот непосредственно в Австрии. The event concluded with exercises and presentations to support hazard situation mapping and NBS action, facilitated through group discussions with experts. Each country presented their challenges and NBS opportunities with poster maps. By the end, on day 4, participants gained valuable tools to support climate resilience, reduce disaster risks, and promote biodiversity in vulnerable mountain communities. Uzbekistan has also problems. From this course we are taking many good solutions. And also from the financing side we're also learning how to calculate the costs to solve these kind of problems. I'm really excited to participate in this technical deep dive program. We had the opportunity to learn actually what kind of natural-based solutions can be incorporated in natural hazard management. Most of them are pretty applicable to the Georgian cases. Tackling the climate crisis and at the same time supporting biodiversity is a key priority for Austria's multilateral development cooperation. And this is where nature-based solutions can play an important role as well. That is why the Austrian Ministry of Finance is very pleased to support this technical knowledge exchange on nature-based solutions in mountainous regions with Austrian experts, international experts, and many practitioners from Central Asia and the Caucasus region.